Thank you for the invitation. My name is Christina Pescheck. I'm a Berlin-based artist working mostly with photography. I came to Gate 27 first time February 2020. Due to Corona, my residence was cut and I just returned this summer to continue with my project. My focus area changed most of the time, so I will always like to describe my work as a pedal thrown into the water. So the water makes symmetrical cycles. This is kind of my work. It goes from the very individual, personal cycle to the social, to historical, to geographical, to socio-political. So, and then it goes back. So let's say something like a breathe, and it goes from the inside to the outside. The generosity of the time, of the space, of the people collaborate for K27 create one of the most beautiful environment for artistic production. Thank you. Ben Ahu Akgün, Mimar Sinan Resim Bölümü lisans mezunuyum. Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı'nda Sabancı Üniversitesi'nde de yüksek lisansımı tamamladım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümünde doktora öğrencisiyim. İşlerimde kişisel karşılaşmalarımı ön plana çıkaran anlar, hisler, objeler, insanlar resmediyorum. Ve bunların görünenin ötesindeki anlamlarına bakmayı yöntem olarak belirliyorum. Levent Aygül ben de lisans, yüksek lisans ve yeterliliğimi Mimar Sinan'da yaptım. Hala öğretim görevlisi olarak orada vitray atölyesinde çalışıyorum resim bölümünde. Resim, yağlı boya resim ve hani olabildiğince basit hikayeler kurguluyorum kendime ait. Bir şeylerin altını çiziyor gibi değil de sadece ima ediyor gibi hafif basit hikayeler tercih ediyorum. Bunu düşünerek buraya işte yeni bir yere, bu Ayvalık gibi yani hiç tanımadığımız bir mekana gelip burada her şeyi sıfırdan bakıp, sıfırdan tanıyıp ve ikimiz farklı gözlerle bakıp neler çıkartabiliriz buradan aslında. Biraz bunun peşinden koşmak. Bir de ikimizin de ortak özelliklerinden bir tanesi, biz ikimiz de aslında gündelik hayatımıza çok bakıyoruz. Onur Yazıcıgil ben, tasarımcıyım. Sabancı Üniversitesi'nde görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımında çalışıyorum. Burada tipografi dersleri, grafik tasarım derslerinin haricinde Osmanlı tipografi tarihi üzerine akademik araştırmalar ve yayınlar yapıyorum. Bu araştırmalar temelinde harf devriminden önce oluşmuş, yaratılmış özgün fontların gün yüzüne çıkarılması var. Çok spesifik olarak değerlendirdiğimde ve harf devriminden önce kullanılan, yani Türkçenin kullanım şekli Arap harfleriyle olduğu için o Arap harfleriyle üretilmiş fontların çeşitli kullanımlarını inceleyip bunlarla ilgili çalışmalar yapıyorum. İşlerin alt metninde genel olarak bir font yapıldığı zaman bunun bir işlevsel bir tarafı vardır. Font okumak için vardır, bakmak içinden ziyade. Ama bu kavramlar okumak için olan bir hadiseyle bakmak için yapılan bir hadiseyi bu kadar keskin bir şekilde ayırmanın çok sünni olduğunu düşünüyorum. Gate 27 Ayvalık projesinde Bergama'ya da yakınlığıyla birlikte beni burada bu projeyi oluşturmamda çok ciddi katkıları olan Gate 27 ailesine çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çünkü böyle bir projede sadece kazı alanına yakın olmak değil, aynı zamanda huzurlu, inzivaya çekilip uzun saatler, uzun süren günlerce bu harflerin üzerinde düşünüp onların üzerinde çalışabilecek huzurlu bir ortamın olması bu projenin açıkçası istediğim bir şekilde ilerleyip ortaya çıkmasını sağladı. Bu sebepten ötürü de Gate 27 ailesine çok teşekkür ediyorum. So I'm Lika. I was born in Georgia. I was born still, it was Soviet Union. Soviet Union broke up when I was 6 and I had just started school. And I'm doing at the moment PhD at the Royal College of Art, and my PhD is about translation and finding other ways to translate. It's like beyond the linguistics of translation of marginalized texts.
So that's when I started doing art and curating. So my work is a lot about translation, but I use art making as a method and curating as well. So I draw, I make installations, I curate. I try to basically delete the boundaries between curating and art making and to make it more fluid space. It's like a translation, you know, the boundaries between an original and translation are wiped out because translation is already a new text. Like Walter Benjamin said once that if we think of original as a sphere, and translation is just like a tangent that touches it, because you can never fully translate what's in the original. Hello, my name is Lima, Ernst Lima, and I'm coming from Vienna. My name is Christina Pescheck. I stayed here with Lima. And we are here since 1.5 months, preparing 2 exhibitions. In Vienna and in Linz in Austria, we it was the first time that we collaborated together, so we spent most of the time trying to find a way to interact with our works and find a base actually. But the main topic in my work is the body and the extension of the body from the physical into the virtual. I usually combine different medias, but most of the time it's about our relationship to our smartphone and the identity that we perform via this technology. Yeah, my work is also a lot about bodies and body representation, and also how, for example, social media influences our bodies. And I mainly work with digital drawings, photography and sound. Like to have this special experience to go to a place where it's really silent and calm and time works different than in a city. It really helps to open your mind also to thoughts you could not have in another environment.